action genre to the Metro Manila Film Festival, which we all know has been the turf of the likes of Ramon Romerrique Jr., Vic Soto and the like? A very heavy question, ma'am. Magandang hapon, Ma'am Desel. Thank you very much. But it's truly overwhelming. 4 years ago when Viva assigned me this film, we already prepared. We started preparing our fight scenes, our script reading, etc. It did not happen. Alam mo naman minsan dito sa showbiz, timing din lahat, no? So after 4 years, it finally materialized, no? It's finally coming out. It's truly overwhelming, and it's a big responsibility. I always think about it every night. Sabi ko, I tell my wife, sabi ko, love, this is a big thing to hold. Penduko is a household, it is a country's name, kumbaga, di ba? Ako naman, I told my wife that, I gave everything here. I was in the moment, I followed the next instructions, I prepared for the film, and I hope our kababayans and the people watching will enjoy, Yes, I'm Penduko, but the real driver of this film is Direk Paul. He's amazing. He came to this movie knowing what he wanted, how he wrote it, and how he would shoot it. Amazing talaga to see him work on set. I was blown away to see him know every shot, know every nuance, know every beat on how he would tell his actors. And for us naman, we just had to follow. And of course, bring in our personal creativity into it. But he knew what he wanted, kumbaga. So going back to your question, very overwhelming. It's a big responsibility, and I hope I brought it to justice this coming December 25. Maraming salamat. Two questions, MJ. Go ahead, sis. Sorry, two questions. So I much as I'd love a follow-up kay the other man of the moment naman, Direk. Sana walang ma-offend na millennial dito in the room, but how would you describe this Pedro? Is he a millennial? As we know, millennials, really just go for their dreams. So, millennial po ba si Pedro Penduko? Well, I think since ako mismo millennial ako, it can't be, hindi maiiwasan na yung sensibilities and yung opinions ng isang millennial siguro subconsciously lalabas dito sa version ko ng Pedro Penduko. And yes, dahil nagsabi mo, kaya siya umalis sa poder ng tatay niya kasi he wants to find himself. Ayaw niyang ma-stuck sa ayaw niya maging albularyo, in short. Kasi yung tatay niya yun ang gusto magiging. Pagpatuloy yung pagiging albularyo. And siya, he wants to find his own destiny, kaya naglaya siya, pupunta siya sa Manila para hanapin yung sarili. And that's very, I think, very millennial and good. Okay, repeat, pero next. Thank you. Thank you, Ms. Tessa. And next up, we have the June Lalin, Babate. Yan. Hi. Yes. Congratulations, siyempre. Kayo isa sa apat na in-launch na entry. Matteo, maraming nagtataka, natutulog ka pa rin ba? Kasi ang aga-aga mo sa unang hirit, tapos sa araw-araw, nag-shoot ka, ang dami mo pa mga events. So, kumusta mo ang tulog mo, yun ang gusto ko nang ipatanong sa iyo. Ang gusto ko lang i-acknowledge yung handler ko. Jack, patayo please stand up. Palagpakan muna natin si Jack. Kung ang handler mag-aalis ang schedule ko, sinistress ko kung siya palagi. Sabi ko, Jack, kailangan 6 to 7 hours yung tulog ko habang ako magtrabaho. Dahil siyempre po, yung priority ko kasi sa buhay ngayon bilang isang asawa, no? So I want to be there for my wife all the time. And after that, work comes in and all this, no? So we really plotted our schedules properly, no? To really give priority, of course, to Penduko. And then unang hirit din sa umaga, nag-break muna ako for 1 month dahil medyo maaga masyado, no? So, ayun, tinigil muna namin yung unang hirit, 1 month lang. Tapos pagkatapos na babalik ko buwan. Sabi mo kanina, medyo matindi yung pressure, no, sa'yo. Pero sa inyong lahat, hindi lang sa'yo, no, balik kayo sumagot lahat. Yung nag-pressure ba kayo? Kasi ito, sa unang announcement pala, pang sinabi, ito yung top grosser for sure, no? Kasi pambata, di ba? Although may isa pang pambata, parang mas matunog yung Penduko from the very start ng announcement. Kayo ba nape-pressure
na kailangan mag-number 1 kayo? Iniisip niyo ba yun? Or ang iniisip niyo, may maganda kayong pelikula? Sa akin, after working with Direct, pinaka-payoff sa akin ito. Ang part of isang magandang pelikula. And bonus na lang talaga maging number 1. But looking at what we have done, it's really very impressive sa mga ibang nagawa kong trabaho. Which I thank Direct for making me a part of it. Okay, ko lang bago sumagot na, tandaan nyo, last year, number 1 ang Diva, deliver, diba? So, parang mas dagdag sa pressure yan, sa Penduko ka. Yeah, si Matteo yung last, si PB, pili ko niisip ni PB, kundi host si MJ dito, kundi ako kasama sa kasa kong host ng press room ako. So PB, Yan ko din sa atraling kanina, Tijo. Yeah, nakapanibago naman. This side naman, well, sabi pa rin. But no, okay, number pressure. Well, honestly, ako, my contribution to the film, I don't feel that pressure kasi I know there's nothing like our film in the lineup this year sa MMFF, and ang daming nabighani sa trailer. So I feel really excited this year, and I'm sure matutuwa ang mga bata and families because it is for Christmas and it is a fantasy film, so happy. ang bongga na sinabi mo na bighani, nakita ko tuloy yung tabla si Matteo, for sure marami na bighani din. So Aaron, yan. Same question. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Sir Jun, pressure, siguro wala. Kasi considering na I'm working again with these veteran actors for to also sa mga newbies natin. And I feel na I'm safe and protected with Direk Jason Pollack Samana. Kung naalala niyo yung first movie namin together, which was yung Sumayabang. So, I feel safe and I'm happy working with these actors. At least nag-iba ka this time, pambata, dahil nakakalawa yung mga Viva Max movies. Mag-mellow muna tayo ngayon ng konti. Viva Max yan. I'm sorry. Sabi ni Matteo. Salamat kayo, sir. Yeah, who's next? Yan. Jan. Yan, si Jan sobrang busy rin doon. Parang hindi ka rin natutulog, pero medyo nahirap din matulog. Pero kailangan matulog kasi yung stay ko at 3 episode sa isang araw yung solution ko ay medyo malatan. So thank you so much for the question. Actually, pareho kasi importante na meron kang magandang pelikula at the same time ay but number 1 sa takilya. Kasi I think lahat naman ng sumasali sa festival, yun ang gusto niya maging objective. Pressure, siguro yung pressure doon sa aming pag-shoot nangyayari na kasi gusto namin maganda, maging maayos. Pero makikita natin sa resulta sa pagtanggap ng audience kung nakuha ba namin yung panglasang Pilipino na yung ganda ng istorya namin ay nakarelate ang Pilipino at the same time ay talagang dudumugin para at the same time kumita. So pareho nating pangarap yun. And as we go along, tuwing may festival, pag hindi nangyari yun, yung mga director namin, yung kami mga actors, mag-iisip ulit ng bagong timpla ng pelikula para sa susunod ay ano ba yung mas makakakonect sa mga audience natin sa kasalukuyan. So, para sa akin, meron kaming magandang pelikula na maraming plus factor. Number 1, napaka-tailor-made ng Penduko kay Matteo. Sobrang na makita ko yung trailer. Sabi ko, this is it. His Pedro Penduko. I think that's one of the plus factor na hindi mo dapat na-miss kasi ang ganda ng pagkaka-perform niya as Pedro Penduko. Nang una kong mabasa yung script, sobrang sabi ko kay Paul. By the way, Paul is my classmate in film writing sa kay Ricky Lee. Kaya talagang nung mabasa ko lang ng script, sabi ko, Paul, pwedeng tumayong ito na magkaroon ng sariling universe. In fact, ang dami niyang pwedeng gawing
dimension. Sabi ko, ang daming dimension, sobrang ganda. Tapos, nung mapanood ko na, mas nabigla pa ako. I mean, maganda rin yung pagkakasulat. Nung pinapanood ko na, sabi ko, it's a different take from the Penduko side, kasi kasali ako sa mga maunang Penduko rin So, ibang klase ito. Parang it's a reflection about the millennials, yung kanilang confusion, kung paano nila nakidream yung kanilang destiny, kung paano sila bumalik. But again, kahit namin nakikita maganda to, mayroong mga plus factor, ang ganda ng cinematography, ang ganda ng direction, ang ganda ng script, makikita pa rin natin kung tugma ba yung ginawa namin yung pelikula dun sa psyche ng audience natin ngayon sa kasalukuyan. Ang bongga, haba ng sagot. Pero ang ganda ng pagkakasa. Eto, tingnan natin si Zombie. Zombie, ikaw ba, si Zombie, ang bongga, pag-promote niya sa mga barangay. Araw-araw, di ba, dala sa EAT siya. Opo. First movie mo ba ito? Opo, maraming salamat po sa tanong mo. Sige, isa pa. Yan, actually, ito po yung pinaka-unang movie ko at saka pagdating sa pressure ko, parang confident po tayo at saka, at actually personally, confident po ako sa ginawa natin. So, makikita po tayo sa yung resulta ng movie kapag lahat talaga kapag lumabas. Salamat po. Okay. So, bago si Derek at saka si Matteo, papasagutin ko muna yung dalawang na-mute na bata. Yan. Kayo ba? Kasi ang film fest pang bata. Yan. So, sa tingin ko, magta-top grosser ba? Kayo magna #1 dahil kasama kayong dalawa? Si Anika, kung hindi nyo kilala, siya yung from Miss You. Okay, hindi na wish mo, Bong. Thank you. Oo. Ikaw ba, yung little niche mo, di ba magkalaban kayo sa Zombie, Bong. Magkakampi kayo sa Penduko, Yes, darling, yan. Excited ka ba na mapapanood ng mga kapwa-bata niyo? Yan kayong dalawa? Yeah, okay. So, yayayain niyo ba yung mga kalawin niyo, mga kamag-anak niyo, mga pinsan-pinsan niyo para manood ng Penduko? Yan, galing ka sa club. Opo, thank you. So, yan, Derek and Matteo, kayo na ng dalawa kasi marami pang magtatanong. Si Kylie. Ay, si Kylie, sige. Hi, Kylie! Hi, guys! Okay. So happy. Hi, guys. Excited to join through Zoom. So, With Kylie? regards to fresh... Yes. Yes po. Yes, tama na ako. Feeling ko po nung una, nung binigay sa akin yung role, may konting pressure. Pero nung konti-konti na po ako nag-training and everything, yung confidence ko na po na-build. And especially when we went to set. Just like Matteo said, sobrang precise ni Direct JP with everything that he wants. Lahat po naman wants gusto niya from character development to his storytelling. Yung gusto ko po dito yung bagong Penduko na it's very relatable to millennials from makita niyo po doon sa mga costume namin, sa mga it's very deep Tagalog pero yung pinagdadaanan ni Pedro gaya ni sabi ni Sir John is very relatable to young people today. So, and seeing the set, seeing the film, seeing the trailer, I'm really confident that it's going to do well. Yeah, thank you. Galing. Mas magaling yung sagot mo kay Janina Salvia. Tinanong siya kung nag-refresh siya. So, Derek, and Matteo, kayo na ako. Kasi nakaka-pressure yung tingin sa akin. Kasi marami pa naman magtatanong. Sagutin nyo yun. Well, sa akin yung pressure, medyo maraming angulo. First of all, kung titignan niyo yung filmography ko, parang siguro mapapatanong kayo bakit ako. Kasi di ba, 5 yung main ko sa romance, rom-com, mga bittersweet romance. Pero hindi alam ng karamihan, at home talaga ako sa mga ganitong genre. Bilang 90s kid na lumaki sa anime, mahilig din ako sa comics.
yung romance po, it was me trying to survive the industry. Kasi yun po yung mabenta. Tama po ba? And through that, I've learned to love the genre din naman, yung romance. Pero, hindi po kasi talaga ako yung original na director ng bagong Penduko. May nagdaan pa ng dalawa. Pero nung hindi matuloy-tuloy, and nagkaroon ako ng chance na sabihin kay Boss Vic na, Boss Vic, bigay mo sa akin yung project. I'll do my best. And yan po, napunta po sa akin. So pressure po sa akin kasi, kung halimbawa, hindi siya mag-succeed, baka ibaksak ni Boss Vic sa project. Kasi dun yung mga blockbuster hits ko. Pero at the same time, kapag na-prove ko po personally through this film na kaya kong hawakan ko yung genre, sana magtuloy-tuloy pa yung mga ganitong klaseng project para sa akin. Para hindi na ako boxed sa romance. Yun po yung personal stake ko. Siyempre si Matteo, Penduko. Ako, sobrang na-pressure ako dyan, no? Sa totoo lang, like what Derek said, many factors coming into this, no? Many factors. Alam po natin yung pangalan Penduko, napakabigat yan, no? And like what Derek said kanina, people will question, bakit Derek Paul? Also, bakit Matteo? I came into this knowing na talagang malalim na Tagalog ang gagawin namin dito. Matinding mga fight scenes, kumbaga. At matinding dramahan dito, no? So sabi ko talaga sa ating producer, si Miss Ninia, sabi ko, Ma'am, I want to be prepared before I step on the set. Not just physically, but also acting-wise. So I personally requested Tita Ruby Ruiz to be my acting coach. So nag-training po kami mga 3-4 weeks bago pumunta sa set, reading lang. Kasi sabi ko, gusto ko talaga, handa tayo bago tayo pumasok. So I did that, and going inside the film, you know, si Direk sobrang precise po siya eh. Good, like what he said just now, he really knows what he wants eh. Pati sa mga fight scenes, sabi na, naalala ko yung video mo Direk eh. Sabi ng fight director, fight choreographer si Erwin, dito pa. Sabi nila, guys, alam ko na yung mga shots ko, na-envision ko na lahat. Please, huwag na natin nagdagan. Sinabi mo ba yun? Parang ganun. So he really, he stitched everything together in his head already. It was very impressive. It was very enlightening to see, very inspiring to see. So, para sa akin, going back to your question kung napupressure ako, box office or movie, I think my main goal is to create a beautiful film that represents Filipino culture. It makes the whole world see how rich of culture we have in our country. From folklore to albularyo to Filipino martial arts to how we do things in the Philippines. So that's my main goal, na mapalabas tayo isang pelikula na ma-enjoy ng mga kabataan, ang mga kababayan natin, uy, Pinoy yan. So, kung ano man, pagkatapos nun, bonus na po yan. Maraming salamat. Okay, very well said. Kanina sabi mo, why Matteo? But after seeing the trailer, no, dapat lang naman na Matteo itong Penduko. So, congrats and good luck sa inyo. Back to you, MJ. Thank you so much. Dalawang ka muna. Parang promo na kayo dito, Matteo. 2 questions, mga 10. O, di ba, bonggang-bongga. Thanks, Tito June. Next up, we have Tita Astor Arroyo, TikTok and People's Journal. Tita A. Yan, nagkukuha ako eh. Anyway, since limited lang ang tanong to 2 questions, isa muna. Muna kay Direk. Direk, I know, or we know rather, na this took you 4 years to complete. So, bakit ganito katagal na buo itong pelikula? Okay, so brief background lang. Kailan ba? 2019, nung parang sinala ko yung project na Penduko. Pero yung isang condition ko lang kay Boss Vic, gusto ko ako rin yung magsulat. So I was allowed to create my own universe, create my own characters. And first quarter ng 2020, we were already ready to shoot it. Nag-train ka na rin, di ba? Tapos biglang nagkapagod nung first quarter ng 2020. So akala natin, di ba, 3 days lang yung quarantine. Tapos okay, one week lang. 2 years na inaapon, di ba? So, during yung buong pandemic na yun,
tinatry namin ng Viva na gawin siya either as baka TV series na lang, kung pwede ba daw gumawa ako ng parang ibang movie na prequel or sequel muna. Kasi po, yung original script natin is very grand, no? It's very epic. Talagang gagawa ka ng fantastic, fictional village, mag-construct talaga. It was really big in scale. So, after pandemic, hindi na siya doable sa current economy natin. So, I had to shelve that material and develop a new one that is doable but still entertaining and decent. And ayun po, ito po yung naging resulta ng ginawa namin ngayon. Thank you, Direk. And my next question is for everyone. Sa lahat ito including Matteo, paano niyo pinaghandaan ang respective roles niyo in the movie? Thank you. You make a few to explain. Oo nga pala yan. Pinaka-pinaghandaan. Number one, yung look. If you notice, buong pelikula full beard and long hair. So, hindi po yung totoong beard, hindi yung totoong long hair. So, meron akong 2 hours na preparation prior to shoot. Yun ang pinakamahirap kong pinaghandaan. As far as the character is concerned, madali kasi siyang sundan because the way it's written, madali kang ma-internalize. It's amazing the way it was written by the writers. Madali kang maka-relate kaya hindi ako nahihirapan. It's just that with the character comes with the makeup. So yun lang yung pinaka-part na kung hindi ko talaga gusto yung project nung binasa ko, nung sinabi pa rin sa akin na may prosthetics, no nakagin ako because I know it's hard. It's imagine 2 hours kong makeup, then the whole day prosthetics, so it's really hard. But then again, after reading the script, I said, it's worth it. Alright. I think we miss you. Welcome to, from the back. We miss you. Ako po si Martin Venegas. Role ko po dito si Resty. Isa po sa mga kaklase ni Kuya Matteo. Mga kasama na ito sa training. So, nag-prepare po ako sa mga fight scenes, sa mga training na pinagawa ni Derek. Bukol, mga sugat-sugat. And before po makast ako ni Derek sa Penduko, tinanong niya po ako if kaya ko raw po mag-fight scene. Sabi kasi, Derek, kaya ko po yan. Kahit alam ko sarili ko na di ko pa kaya that time. Pero tinanggap ko agad kasi pangarap ko po kasi talaga na makasama sa Mmff at sa mga action films. So, naghanda po for a month na nag-gym ako and nag-practice ng mga fight scenes. So, lang po. Yun lang naman ang preparation ko for the video. Ayan, Nico? Hello po, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Nico Bani. And medyo mahaba rin po yung pinaghandaan namin dito si Martin, si Kuya Matteo po. Nagkakasabay-sabay po kami sa training sa fight scene. And since ito po yung first time namin na sumabak sa fight scene, hindi po talaga naging madali kasi sobrang ngayon. Dahil nga po sa mga fight scene namin ni Kuya Matteo, expected ko na rin naman po ng magkakaroon ng mga minor, mga sakitan, and normal lang naman po yun. And expected ko naman lang po yun na kahit siguro magkabla kaya ako game ako dyan. Pero, ayun, pinaghandaan ko po talaga daw sinubukan ko po sa buhay si Seraphine and kung paano makitungo sa mga tao. Kasi si Seraphine po is sobrang soft po niya and matulungan po niya sa mga tao. And then, pinaghandaan ko rin po yung katawan ko, yung sarili ko, physically, mentally. And kapag may question po talaga ako sa script or sa acting, dinidiretso ko po talaga agad kay Direk Jason Paul Laksamana po para mas ma-check po and para ma-sure na ito po yung tamang gawin pagdating po ng shoot. And then po. Thank you, Nico. Next up, we have Kurt. Hello po, good afternoon po to everyone. Ako po si Kurt bilang sinunglong dito. And before ko po matanggap yung character ko na I've been doing workshop po with Direk GP and the Viva po. And in-apply ko lang po yung
acting workshop na natutunan ko po sa character ko na si Dugdug. Like kapag nasa set na po, forget about Kurt, I am Dugdug now. And kapag naman po, parang hindi ko po alam kung paano ko i-deliver itong character kasi po as an actor, we should be creative po. So, tinatanong ko lang din po si Direk para i-check kung paano po ba ito Direk. Yun lang po. Ganun ko po pinaghandaan yung character ko bilang si Dugdug. Thank you po. Phoebe? Yes, ako naman, I play the role of Wendy. So, ako ang mabait na may galing din na mag-recruit kay Penduko. So, how I prepared for it? When we had a story conference, Direk told us na kailangan, when you deliver your lines, kailangan second nature sa inyo. Kasi malalalim po talaga. So, that was the main thing that I really had to prepare for. Tsaka syempre yung character ni Wendy. So, the basic, like, pag-analyze the character, breakdown. So, alright. Tyro. Tyro. Ako role. Yes, si Tyro na ang magkikwento. Ang role ni Tyro rito siya si Tubing. Buding. Yes, go. Ikwento mo na Tyro. Ako po ay isang duwending pula. Kapatid ko po si Dogdog, si Yak-Yak po. Yung batang inilis mo. Ano naman paghahanda mo dito? Paano mo pinaghandaan? Aral po. Wow. And Anika, how did you prepare for your role? How did I prepare for it? That's a great question. Wow! I was told hindi siya nakakaintindi ng Pilipino. So, go Anika, take it away. Probably how I prepared for this was probably as soon as I got the script, I got to reading. So, as I read the script, it was really interesting. Wow. So what I did was to prepare was that I got a mirror and I put it in front of me. Wow. And then I started reading my script in front of the mirror. So I was practicing emotions and the words at the same time. Wow. Can you give us a sample? Or maybe a line. Tapos halukin mo ng maigi na parang orange juice. Amazing. Very talented. You want to say more? You want to say something more? Do you want to add to that or you're good? Yeah. Alright. Thank you so much, Anika. That is very interesting. Pwede naman tayo sa kabilang side. O TJ, ikwento mo na paano ka nag-ready. Kasi si JC next. Grabe ka naman eh. Kasi napakahirap naman na susunod. Oo. Alam mo, mag-sample ka rin. Magandang hapon po sa inyo. Ako si TJ Valderrama. Please excuse my voice po, no? Opo, minsan kasi pinapag-view talaga ako as God or Morgan Freeman. They actually basically lang po ako, kaya sorry po, pasensya na po. Actually, my role po dito sa Penduko is Bruno. So tulad po nung nabanggit ni Direk Paul kanina, isa po ako sa mga real life na, real world pala, not real life. Real world na gangster ka partner ko si Zombie, si Dugue. So, nag-prepare lang po kami. Wala ako personally, nag-prepare lang po dun sa room. Kasi si gangster, singa, kunyari, bigla-bigla na lang po ako ng away, random din kung nasa hindi naman po. Madali lang naman po actually kasi basically, magagalit, maka-concern, protective, yan po lang naman yung mga pinaglalaroan po ng emosyon ng aking character. Tsaka medyo grateful, actually hindi medyo, very grateful din po ako pabilang po ako dito sa proyekto nito. Thank you Direk. Salamat po. And grateful din ako naman na yung salamat at pinayagan mo pagbuhin kita. Makaganti man lang ako sa gwapo kahit sa and so, ayun po, din lang yung mga ginawa ng preparasyon. Thank you, TJ. Thank you, TJ. Now, Jason. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. Yung character ko po dito niya is Jude, and kami yung highest earner na mga agent
agents. Ayan. So, yung preparation namin dito, hindi naman kami medyo nahirapan sa mga scenes namin because right from the start pa lang, alam na agad ni Direct Jason yung gusto niya attack namin. So, sinasabihan niya na agad din yung attack na gusto ko. Gusto kong makita sa inyo while doing the scene. So, yun, hindi kami masyadong nahirapan because of that. So, very thankful to Direct for that. Thank you. Andrea? Hi everyone, I'm Andrea and I play Ivy. Girlfriend ko ako dito ni Jude. Alam ko yun. And kami nga po yung highest earning agent ko dito sa Hating Gabi. When it comes to preparation po sa character ko, hindi din naman po ako masyadong nahirapan pagdating sa delivery kasi sobrang mas detailed po and specific ni Direct kung paano po yung gusto niyang atake na gagawin namin. And sa akin po kasi kailangan maangas kami. So, mas nag-focus po ako sa kung paano ko i-deliver yung lines and paano yung mga movements ko para magmukha ako maangas. And nag-focus din po kami sa makeup, kung paano yung ayos ng mga namin at sa mga costume po namin. Doon po kami nagmukhang astig talaga. Astig rock. Thank you, Joe. Hi, ako po si Joe Vargas. I play the role of Bernie. Ako po yung laging kasama dito ni Pedro Penduko and Diliway doon sa Hating Gabi ng classmate nila na napadpad din ako sa labas ng mga lakad nila. Ako po, paano ko po napaghandaan yung role ko? Minake sure ko na may connection kami ni Matteo off the screen para syempre pagka-pasok namin sa mismong eksena, smooth na, mas natural na, mas maayos na yung pag-deliver namin. Kumbaga, maibigay ko yung best mo kasi walang kahit anong harap o kaya hiya kay Matteo kasi first time din po namin nagtrabaho. And second, syempre, pinapakinggan ko 1 billion person si Direct pala kasi ayaw ko rin mapagalitan, di ba? Ako, hindi na kaya gagawin ko, imamali ko pa. So, syempre, ito tama ko. Tsaka, syempre, lahat ng kasama ko na artista po dito talagang laging at their best yung effort nila kahit anong oras kami abutin. So yun, hindi ko lang sila inilaylay. Yun po, maraming salamat po. Thank you, Joe. Aaron? Ayan, good afternoon po ulit. Like I always said, ako po ay samang tao dito. Isa po akong estudyante ng Hating Gabi at lagi kong katunay si Matteo pagdating sa training namin. Sa preparation naman po, nag-training kami ni Matteo and the rest of the cast for almost a month. And then, pinasa ko yung script na this is something different for me naman. Aside from doing Viva Max, ito yung kakaiba sa akin yan. Parang medyo mellow naman tayo ngayon. But then again, having these actors or my director in this movie, sobrang nagpapasalamat na ako. Sobrang naman. And I'm happy to be part of Metro Manila Film Fest again. Thank you, Aaron. Okay? Zombie. Once again, maraming salamat po sa tanong mo. So, ako po si Kuya Bon, isang gangster na siga. Sa itong Penduko. Tapos si Kuya TJ ang kasama ko. So, paano po yung preparation ko? Actually, may dumating yung text, zombie, kasama ka daw sa Penduko. Sabi ko, Diyos ko, paano to? Hindi ko marunong magpasa ng Tagalog. Paano to? Actually, parang 2 araw, hindi po ako natulog. Inisip ko, bakit? Anong meron sa mga script yan? So, tapos, pagdating yung script, ay wow, 3 pala yung scene ko, mga scenes ko. 3 pala, okay. Sabi ko, okay, kaya ko to. Binigsan ko yung mga script ko, tapos lahat pumunta ako sa Google para mag-translate ako. English versus Tagalog translator. So lahat ng mga scene ko dyan, nag-translate ako, lahat. Nag-practice ako, translate lahat. Para maintindihan ko talaga kung ano talaga yung istorya. Tapos, may mga words din dyan na medyo mahirap mag-pronounce. Mga naalanganin,
namin. Mga ganyan ang top sister, meron talaga. Pero mabuti si Direk, pinalitan niya. Oo, sabi niya, ay, mahirap yan sa zombie. Pinalitan ni Direk, yung mga kasing lang. So, nag-adjust naman pala si Direk. Yes! Nag-adjust. Para sa zombie. Maraming salamat, Direk. And that's it. Isa pong gangster ko dyan. Tapos, binasa ko yung mga scripts ko para naintindihan ko yung buong istorya. Tapos, boom! Naging gangster ko sa show. Pati yung mukha ni Matteo, yung book ko, lahat. Boom! Sinampal ko, lahat. Pero, pati yung laway, di ba? Yung laway ko. Ganon. Pinawala si Matteo. Pero, Matteo, di ba? Okay ka lang. Di ba? Walang sakit. Di ba? Yarn! Ayun, maraming salamat po. Thank you for the opportunity. I appreciate it. Thank you. Yes, happy birthday to you! Happy birthday to you! Ipakita ko mamaya. Pero ito kailangan pa ba mag-prepare, Mr. John Arcilla? Hindi, actually, nung ma-receive ko yung script, tsaka sila, sobrang challenging, alam mo ba? Sabi ko, sino ba ang pakasawa ko? Naging anak ko si Matteo. Sabi ko, sobrang pinay na pinay yung tsura ko. Sabi ko, siguro sabi ko, diwata yung nakasawa ko. Kaya naging anak ko si Matteo. But anyway, well, lagi naman mailong to yung imagination mo pag ginagawa mo na yung role mo. Usually kasi pag nag-prepare ako kasama may tatlong kasi may clear dimension, meron yung physical aspect, psychological, sociological aspect, emotional aspect. But this time kasi yung pagkakasulat mismo ni Paul, hindi dahil sa kaibigan ko siya, kaklase ko siya, may sariling kultura, yung kanyang pagkakasulat, pinipid na nung mismong script yung paano ka magsasalita. Kasi nung sinasabi ko, napaka-modern yung take ng Pendukong ito kaysa conforme sa iba. So, ano mang gagawin ko? Ang lalim ng Tagalog, and yet, modern. So, ginawa kasi namin yung General Luna dati, madaling ng Tagalog, pero modern yung kakasabi mo. This time, sabi ko, taga-probinsya naman ako, kaya kahit maging tunog ng Tagalog, na hindi ako puntong Manilenyo, susundin ko na lang yun, kasi yung pagkakasulat ni Paul, para siyang may sariling probinsya talaga. So, sinundan ko na lang yung pagkakasulat, and then, sa character, sinabi naman niyang isang simpleng, sinusunod mo lang yung destiny mo, and then, hindi ka masaya, hindi ka naman nagagalit, pero, kung ano yung iyong tungkulin, ginagampanan mo lang. I mean, you know. So, sinundan ko lang yung sinabi niya, and then, sumunod na lahat. So, I think yung pagkakasulat mismo ni Paul ay pinifeed na lahat. So, sinundan ko na lang. Yung preparation, mostly. Thank you po. And before we go to Matteo, let's call in Heidi to share her preparations and her trainings for her role. Heidi? Hello! Ayan. So, siguro the biggest challenge for me dito, this was my first action film. And siguro trivia lang, a few weeks before filming lang sa akin, binigay itong project na to. And I was told that I would be parang replacing someone. So parang immediately after that, I really had to prove myself already. And I'm known to be, you know, this girly girl, kaya ko ba gawin ng isang action film? And nung nabasa ko yung script, immediately kasi kapag gusto ko ang isang script, tuloy-tuloy ko siyang binabasa. Once I think natapos ko na siya, sabi ko, feeling ko, boss, kaya kapag gawin. So immediately, na-request ko na, pero ang nakita ko dito, kailangan ko talaga mag-training. So, after that, tuloy-tuloy na po yung training. Nag-request ko pa ako ng more training from this really great coach, Coach Erwin. And from that, parang nakita ko naman po na kaya ko, medyo nagulat din naman sa sarili ko na, uy, kaya ko pala mag-action, or siguro, yun, it gave me confidence. And then, with regards to characters, feeling ko yung medyo flow ko is
English yung first language ko, pero yung paulit-ulit kung kailangan sabihin yung lines, and I know it's deep Tagalog, so that's what we had to work on with my acting coach, and with the help of Derek. He was really so precise, and this is actually the second time I've worked with him. Second na ba, Derek? This is the second time I've worked with him, and yung gusto ko kasi sa storytelling ni Derek, hindi siya masyadong talky, parang yung scene itself already speaks as a scene. So, doon ka na sa scene, may kwento na siyang agad sinasabi. So, parang part ka lang ng isang malaking eksena, and you don't have to speak so much. It already says a lot just by being there. So, ayun, lahat nakakatulong. Yun lang. Physical, mentally, emotionally, I just had to be prepared. Ayun. Sana maganda, sana magustuhan ko. Thank you so much, Kylie and Matteo. Ay, malakas kumampas na si Kylie sa mga fight scenes. How did I prepare? Actually, nung nabalitaan po namin ito 4 years ago, nag-umpisa na yung training namin with a different fight director, si Coach Sunny. Nag-umpisa kami doon, nag-research po ako ng ibang mga artist instructors, Kali instructors, pinigit niya siya, instructors on Filipino martial arts. Nag-umpisa kami doon. I trained in Cebu for a while, I trained in Manila, and then ang pandemic, puminto. Nung sinabi nila, ito na, maging MMF sana, maging MMF. Una-una kinakabahan ako dahil first MMF po ito sa akin kita. So first time, so mabigat kita, so much pressure. And of course, Penduko. So sabi ko, I have to look at it in 3 different aspects. So physically, emotionally, and spiritually, kumbaga, this is how I went inside. No? Physically, I tried to prepare my physique for this. Months before this movie happened, I came from America, I gained weight. So before shooting this film, I lost 20 pounds just for this film. So we designed a proper fitness regimen. I started for 2 months CrossFit. Bubuhan kami, nagbanting kami, strength. And then after that, a month or 2 before shooting, I started running a lot. Parang lumit ako bigla. So I lost 20 pounds before this movie. And then about a month before that, I requested na Ruby Ruiz na magiging acting coach ko po. Kasi may relationship na kami din na Ruby Ruiz. Because my goal was, kapag darating na po ako sa set direct, I wanted to be free. Hindi ko na po iniisip yung mga linya, yung mga objective, yung mga linya at yung mga nangyayari. Gusto ko pa mag-react lang sa mga artista ko. So that was the goal. Then sobrang pressure po ito. Sabi ko, I'd like to be 100% prepared. But there's no such thing as being 100% prepared because when you come on set, the director has his own beats, no one says, very specific, no? So I wanted to be 100% open, kumbaga. So that's what happened, no? And I hope I did that today. I hope I came to the set open and just reacting to whatever was coming towards us. So, yun po, medyo very detailed yung preparation po tayo dito sa movie. Wow! In 4 years in the making, palakpakan naman natin natin. Actually, before that go, I just wanted to share something. I think I believe the success comes in threes, di ba? In 2019, nag-number 1 American in cell number 7. Last year, nag-number 1 in the liter. At 2022 Metro Miracle Festival. And this year, malakas sa aking hunch na magna-number 1 ito kasi tuwan yung mga bata. Diba? Ang pamilya, mga bata sa mga ngayon at lolo na may tatay. So, ito ang advantage ng pelikula to. Good luck to everyone. Thank you very much. Thank you. Grabe. Hindi lang ang answer. Next up, we have Dolly Ann Carvajal from Inquirer. Dolly. Hello. Very I got my 2 friends from way back, si John and si Albert, and of course, Matteo. Hi, John. Ang tanong ko is, what's more important? Just pick one, winning awards or box office success? Hindi pwedeng dalawa. Gusto ko kasi dalawa eh. Love you, love. Ikaw muna.
Ako rin sa alam sa kanila. But anyway, ganito naman kasi yung progression ng career. Pag nag-uumpisa ka in your career, best talaga muna, doing awards. Para makilala. Para makilala ka, para mag-get ka sa certain position that they will trust you as an actor. Pag na-achieve mo na yun, ang next goal naman, box office. So yun ang steps na kailangan ko. Thank you, Matteo. Mahirap po yan ito. Kapatid dito mga kasama ko dito. I've never had a box office film or soap or anything. I've only had one award. You know, my film called Saturday Night Chills, Cinema One. And hindi ko po iniisip yan, ma'am. Pag mangyari, but the credit goes to all these people and all these people that work in this film, from our producer Jaja to our center, so to our PD Erickson to our AD Aurel, to all of them. These people work so hard to make this thing happen. So sana magugusto ng mga kabataan natin at mga Pilipino natin. At sana, I think we have an international screening also, no? Yeah. So I hope people abroad will also appreciate this film. So going back to your question, tungkol sa hard question. Yun po, maraming salamat. Thank you. John? Yung kasing magical na gusto mong ma-achieve as an actor is nagagawa mo yung trabaho mo at the same time, tinatangkilik ka ng maraming nanonood or relatable yung ginagawa mo sa audience mo. Hindi ko talaga siya mapaghiwalay kahit in concept gusto mong isa lang yung sagot. No? Kasi para sa akin, isa sa pinaka-formula na gusto mong maranasan pag-actor ka or pag nandito ka sa ganitong klase ng trabaho is relatable na yung ginagawa mo at the same time kumikita ka pa. Parang hindi ko talaga siya mapaghiwalay eh. Gagawin kasi both naman. Ha? Yeah. Wow, thank you so much kung gano'n. Pero parang gano'n kasi yung pinaka-magandang i-achieve ng isang nagtatrabaho dito sa gano'n. Sa industriya. Kahit siguro director, gano'n din naman, di ba? About director, ask me siguro 10 years ago, nung starting pa lang ako as a filmmaker, I would say awards, dahil nasa Mr. Albert. Hindi lang, yun, parang bragging rights mo, di ba? Parang tumataas yung prominence mo sa industry. Pero gradually, hindi naman ako ganun ka-award winning, pero nawala na yung thrill ng pananalo ng award. And ako, if you ask me now, kung talaga papipiliin mo ako ng isa lang, box office, yung goal ko ngayon. Not because gusto mong yumaman or what, pero kasi, pag box office yung pelikula mo, it means nakakonect ka sa masa. Yun ang habol ko eh. Kung naku-follow yung films ko, I've done indie films, diba? Meron ako ng international film festivals. Pero every time pinapanood ko yung mga art films ko sa mga kamag-anak ko, hindi sila makakonect. Head scratch lang sila. Ano ba itong bagal ng kwento? So ngayon, nandun ako sa point ng career ko na gusto ko ng box office hit kasi gusto ko yun, makakonect sa masa as much people as possible. And of course, kapag naging box office hit, yung producer mo, mako-convince na gumawa pa ng more, di ba? And kapag nagkakaroon ng box office hit, kung kita yung kumpanya, nagkakaroon ng more jobs for everyone. So, ako ngayon, yun ang goal ko, box office. That doesn't mean, kasi sa Pilipinas, parang ina-attach yung box office hit sa yung parang walang quality. Bakit hindi natin i-goal na, di ba, quality plus box office performance? For my last question, Tsaka siguro kasi minsan, well, ayaw ko namang maging negative dun sa idea ng award giving bodies. Kaya lang minsan, sometimes may pagkaano din naman yung awards, parang subjective. Sometimes makikita mo, bawat ibang award giving body na iba rin naman sila criteria at kung sino yung mananalo. So parang minsan, may isip mo rin, parang hindi naman ganoon talaga siya mas importante na pag nakakuha ka ng mga awards before. So parang
it goes along with susunod na mangyayari para mas gusto mo na rin ng box office na lang. Pero at the same time, hindi ko pa rin talaga maano yung quality. Kasi sinabi niya nga kanina, parang dito sa Pilipinas, pinagigawa na yung dalawa. Mas gusto ko pa rin i-achieve ang dalawa. Yung parang para sa akin. Sa Venice na actually kumanta ka. And for my last question, parang pang-ditipan din. If you could have a superpower like Penduko, what would it be? What do you want to do? For the 3 lead actors? Well, ako, alam mo, sabi ko nga, pangarap ko, pag gumawa ako ng isang parang superhero na pelikula, gusto ko yung, sana may producer, yung parang healing, no? Yung kaya kong i-heal yung mga taong may sakit physically, emotionally, and psychologically. So parang papasok ako sa loob. Pag may sakit sila sa katawan, papasok ako sa loob ng katawan nila. Siyempre, para akong si Ant-Man or whatever. Tapos, hahanapin ko kung ano yung problema nila physically, yung sakit nila, gagamutin ko. Pag may problema siya emotionally, yung depression, papasukin ko yung body niya, tapos i-heal ko. And then, pag spiritually, pag gano'n naman, pag mental health, pagpasok ako dun sa kung saan magpaganda ng pakakiswag. Kasi parang gano'n ang gusto ko man. Since you're into film writing, maybe write a story. Gawa tayo! Kasi kwento lang natin eh. About Albert and Matteo. Well, sa akin ang pinaka the best glory, if you can turn back time, can go back time. So whatever mistakes you've done, pwede mo i-correct. Or you lost a loved one, pwede mo siyang palitan. So for me, that would be the best superhero power for me. Or si Kumari and Matteo. Going back to your first question, box office yata. Kasi it's a whole ensemble thing, you know. Superpower. If I touch someone, that person will just be filled with love. Ooh. Yeah. Nice one. Thank you. Thank you. Congrats in advance, for sure. Thank you. Thank you, Celia. Next up, we have Tinodon Castro of Martinez. Yan na, nandiyan pala sa harapan si Hiro na. Kaya ready to go. Na-surprise ako Nakaline up ka talaga. Number 5. Matteo, ano yung challenge na na-encounter mo sa Penduko talaga? Mga challenge? May mga iba't ibang mga challenge yan. Mga physical challenge, yung mga kamay natin na papalo sa atmis. Mga ganyan na minimigo yung ulo niya na nampas pa accidentally. Pasensya na bro. Si Baga naman, ang mga kamay niya, yung madurog-durog. But those are physical fight scene challenges. A challenge I just recalled now, may isang eksena na kami dito dyan, na sa isang well, at parang nakita kami very emotional, heavy scene. Pag ganun ko lang, pakita ko siya, tapos parang basta heavy. Problema doon, sobrang eksena ng eksena, walang mahirap pumunta doon sa emotion na yun. So I was like, oh my gosh, and then I remember my content producer, Daniel, is my photographer, he was there. Kinakabahan na siya sa akin kasi medyo mabigat na scene yan eh. Tapos sabi ko, teka, direct. Actors cue muna. Kasi for me personally, as an actor, when I hear the word actors cue, kinakabahan ako dyan. Pressure. Because everybody's looking at you and waiting for you. That's my medyo nerve happening. So when I said, just relax, you're in control of them. Just be in the moment. And then I had a request today, sabi ko, did I pwede ba i-take lang natin this short para yung emotion agad-agad. Anyways, you'll see the film. So I guess we were able to do it. At okay naman yung pagkalapasan doon. And we were able to capture the film. You know, nahirapan ako, especially that scene with the Jan, because it was a heavy scene with no walang papunta doon, biglang emotional, so it was very, very difficult for me. Other scenes physically, also, what was nice kasi all the actors here were very active, so we just react from one another. We didn't have to really think too much. Then I set up the mood, set up the scene, set up the emotion. We just have to react from what was happening.
So yun po. Okay, thank you. Kay Aaron, anong, na-miss mo yung ganito na mapapanood ka ng mga bata? Sobrang. Oo. Sobrang na-miss ko po. Saan ka nahirapan sa mga eksena mo? Nahihirapan. Siguro masasabi ko po yung fight scene namin ni Matteo dun sa ibang dimension. Nagkatamaan din po kami doon gamit ang kanyang artist at gamit ko naman po ang aking patalim. Pero at the end of the day, hahanapin po pa rin yung safety at yung ingat para sa ka-eksena mo. So eventually, natapos namin siya with the help of Direk dahil gaya na sabi ng iba, darating ka na lang talaga sa set at pakikinggan naman na yung director mo. If you have suggestions, he's open to accept those suggestions naman po. Yung movie mo na dati na nag-umpita kay Direk, ano yung mga na-discover mo na bago kay Direk? Nagsama kayo? I'm happy for Direk. Sobrang ibang-iba na talaga. Sobrang ang daming improvements and developments on his personal mga task pa pagiging sa director. And yun yung last film na nagtatrabaho kami, 2010, 2010. Yes po. So, 13 years. Matagal na po. Kaya sobrang tuwa ko nung napasama po ako dito sa pelikulang ito and knowing yung mga cast, especially the director, as Direk Jason po lang sumana. Sabi ko, finally, after how many years, magkakatrabaho kami ulit. Okay, thank you. Thank you. Thank you so much, Tito Roldan, kahit mabigla ko. But at this point, let us call in Sir Alvin Martinez to, of course, invite everyone. Para po sa mga friends natin from the press, meron pong next engagement ng 6 o'clock si Sir Albert. So he has to go na po. Sir Albert, message nyo lang po before we let you go. Anyway, thank you everyone, and we're so proud to be part of this project, and we're hoping to give us your support. And I'm so confident after seeing the finished product that it will be something different and something I believe the family will enjoy. At saka bagong take sa buhay ni Pedro Penduko. Congratulations in advance, Direk. Matteo, maraming salamat. Sir Albert, maraming salamat po for gracing us today. Maraming salamat po sa oras ninyo. Yan. Thank you so much. Thank you for your time, sir. And next up, we do have Dina Vasquez from Business Mirror to ask her questions. Go, Ms. Dina. In the past, how did it feel working with such seasoned actors as John Arcilla and Albert Martinez? Ms. D, sino gusto ko una sumagot? I think mostly kasi ang nagka-excel ko lang talaga si Matt at saka yung younger Matt. Let me answer first, ma'am. Coming into this movie when it was Sir John Arcilla, specifically my stylist David Milan said, "Bro, malaki yan si John Arcilla. Matindi yan, ha? Matindi." Sabi ko, alam ko na, ulit kalma ka lang. So, I tried coming inside the scene, not showing I was starstruck, not showing I was nervous or anything. I just wanted to come inside as Pedro Penduko and as open as I can. So, yun po ito. So, maraming salamat dito sa lahat. Because napakaganda dito. So, yun, it was very, very overwhelming. And I tried my best to just compose myself and not think about Matteo to John Arcilla, but Pedro to his father. Yun po. Actually po, sobrang kinakabahan po nung first time ko pong makita si Sir John Arcilla kasi alam ko pong napaka-husing actor po niya. Yung pinaka-favorite ko pong latest na film na napanood ko sa kanya is yung General Luna. And sobrang husay po ng pagganap niya doon. And yun, buti na lang po talaga kamukha niya po si Papa ko. And halos hindi po sila magsalita ni Papa kaya parang hindi ka rin po ako nahirapan na parang i-adjust yung sarili ko na gumaan yung pakiramdam ko, yung bawat salita niya po, bawat buka po ng bibig niya, parang si Papa po talaga yun. Hindi na po ako nahirapan. Ngayon.
Unfortunately, I didn't have a scene with Sir John, but it's my dream to have a really good project with Sir John. But I had a scene with Sir Albert, and of course, you all know who Sir Albert Martinez is. And sobrang kilig na kilig ako. Ano ginawa niyo doon? As in, hindi. Simple lang yung eksena, pero hindi lang ako makahinga. So, buti umalis na siya. But no, yeah, that was in awe. It was so great. Yes, who would like to answer? JC? Well, wala rin po ako scene with Sir John and kay Sir Albert. Wala po ako scene. So, pero yeah, hopefully soon magkaroon na ako ng project with you. Sana. Kasi syempre lahat kami dream namin makatrabaho sa inyo. Andrea. Yes, ako di po wala din po ako scene with Sir John and Sir Albert. But dahil po, itong pelikula po ito, kami po yung bumubuo na team. Knowing na may malalaking artista po na kasama sa pelikula, kailangan din po namin mag-stand up kasi ayaw naman po namin na kami yung maging dahilan kung bakit pumangin ng pelikula. So, kailangan po namin lahat galingan. So, ayun lang po. Hopefully din po, magkaroon po kami ng project with Sir John, Sir Albert. Lahat po kami nag-fanboy at fangirl. Parang cry for ano na yun, parinig na yun. Parang awan yun na. Oo, di ba Penduko verse to? Oo nga eh. Pwedeng So noted. Ito yung pelikula na may possibility sa benta ko yung character sa kwento. May trivia, di ba Martin? Si Martin kasi, nung child actor na yan dati pa, so nag-play siya as Batang Matteo sa Moron 5. Wow! Ngayon, nagsusuntukan na sila sa action scene. Grabe! Sobrang throwback naman, Moron 5! Ngayon pa mga kasi-kainis nila. So yung parang, before po kasi, naalala ko si Kuya Matteo, parang ginanap ko yung role niya sa Moron 5. Tapos nung napanood ko ulit Moron 5, sabi ko, si Kuya Matteo pala yun. Tapos, nung nakasama ko siya sa Penduko, sobrang kabato ako kasi idol ko eh. Bata pa lang nakikita ko rin si Kuya Matteo. Tapos parang ngayon, nakakasuntukan ko na ganyan. Kahit sa training, nakakasuntukan ko na parang ilan ako. Parang kaya mo ba sabahin si Kuya Matteo? Parang di mo kaya. Tsaka inaopo ka niya, di ba? Oo, kuya. Ganun po. Pag sa mga fight scenes ko na rin, namin, tatanungin si Kuya, may okay lang po ba kayo? Kahit hindi ko siya natamaan. Kasi sobrang idol ko, taas ang tayo ko kay Kuya. Yes! Opo. Miss Dina, would you want to ask? Next question is for how did you make them relatable for Gen Z who are more used to watching movies on their school screens than on the big screen? Ayun nga po, parang in-analyze ko muna. Kasi yung pinaka-last na Penduko, yung kay Martinez sa ABS-CBN, anong year ba yun? Sa 2000 something. Parang in-assess ko lang, since then, saan na ba tayo na-expose? Ayun nga, sa mga Marvel movies, sa streaming, sa Netflix. So, I felt it appropriate na hindi pwedeng gayahin ko lang yung ginawa na dati ni Direk Eric Mati, ni Direk Celso Al Castillo. And since millennial naman po ako, I just had to, assess kung ako ba, how would I enjoy it if I would be watching it. And doon ako nag-rely. Yan po. Thank you, Ms. Dina. And of course, last but not the least, we have Kuya Alan Santor from Stars Photo. Congratulations. I'm a big fan ng Pedro Penduko since then. Kaya excited ako to watch this film, this 2023. Yung tanong ko for Kylie, saka for Matteo, para kasing lumalabas dun sa trailer na parang you are the love team here, di ba? Parang may ganun na, parang may love interest. Or parang yung parang magiging parang relationship ng character na dito. Kylie?
Hi Kylie, kumusta ka na dyan? Ay, Europe ba yan? Would you like, would you like to answer? How is it working for me, Matteo, and yung relationship niya working together? So I really love working with Matteo. I think super perfect siya sa role. Parang sabi nga ni Sir John, tailor fit siya. Yung his, hindi ko alam, childishness. It doesn't come up in a bad way. Parang super perfect kasi siya dun sa character ni Pedro. So nung nabasa ko man yung script, and I've only worked with Matteo sobrang tagal na. Pero nung nakilala ko siya, okay, kaya pala siya yung Penduko. Kasi siya talaga si Penduko with all his, parang yung pagkabata, his childishness, yung pagka-jokester niya, yung mahilig siya mang-asal, medyo emotional. Parang gano'n, sige, ikat mo na ako kung may sinasabi ako mali. But I think the film focuses more on yung friendship namin ni Matteo. So makita niyo kung paano siya mag-evolve, but it's mostly dun sa how they work together as a team para i-save yung mga kailangan i-save, yung mga mangkukulang. Okay, maraming salamat, Kylie. Thank you. Kylie was awesome to work with. Nakikita ko talaga na talagang pinagkakala talaga niya yung role na umaga. She had an acting coach on her side all the time. She was always requesting for additional fight scene, fight training. Kasi mahirap yung fight sa cinema eh. Kasi yung fight sa cinema, importante yung training dahil hindi sa paghampas ng tao, but yung distance para hindi mag-hurt yung partner mo. Kumbaga, distansya. So Kylie was the only character in the movie where I used fake or these sticks. Lahat sila gumagamit ng ito. Si Kylie naman, nag-fake ako dahil grabe yung hampas niya. Yung stick na I broke 2 or 3 sticks because of Kylie's. Hindi Kylie, she's really giving so much. Hindi, maganda. And we're not love team. I think we're partners. We're partners, kumbaga, in the film. Buddies, kumbaga. No? So it was nice working with her. Kumbaga, training with her, achieving goals together in the film, and doing the fight scenes together was very nice also. So, ayun. Maraming salamat. Yung second question ko, Matteo, follow-up na rin. Parang more on Tagalog kayo dito, no? Kylie, ikaw, parang, ayan, kalasong, di ba? So, how challenging yung mga dialogue nyo dito? Kasi more on parang, you need to train ba? Or, It was challenging. That's why I really prepared weeks before the film. No? Parang coming in, hindi ko masyadong isipin yung mga dialogue or linya. But nevertheless, it still happened. No? Coming in, I still had, he was very open and collaborating with me. Pasensya talaga sa director. But the Tagalog part was a big challenge for me. Kaya sabi ko kay Andrew and producers, I want to sit with Tita Ruby Ruiz to really flush out the language para second nature na siya ba. Hindi yung pinag-iisipan ko ba. Gusto ko parang normal reaction na lang, reaction palagi. So that was the point of the acting workshops before the film. First na bulol, parang... Normal naman yan, I guess. For me, normal naman. Bulol. But hindi ko iniisip yung bulol o hindi. Yung iniisip ko yung freedom sa eksena pa. Yung reaction sa kapwa artista. Yun. That's why I really wanted the workshops with Tita Ruby. Kasi I had a relationship already with Tita Ruby. Nasabi ko, Tita, I want to throw lines with you already to parang maging second nature yung mga eksena natin. So yun po. Thank you. Congratulations everyone. At ito na, last but not the least, na may pahabol si Arcilla ng News 5 Digital. Hi. Congratulations po sa inyo. Balikan ko lang po yung sinabi niyo. You said that you wanted your films to reach the masses. And bilang manonood ng later sa Pasko sa Penduko, ano po yung takeaway or inaasahan yung maramdaman namin paglalabas namin ng Sekana after watching Penduko? I just want everyone to be parang mag-mesmerize dito sa bagong world na ginawa namin and look forward to more. Kasi di ba, karamihan ng mga past films sa Pilipinas, talagang kilig, di ba, kilig lagi. And good thing last year, horror naman yung mga ibabaw.
So ito, bilang isang fantasy or hero, superhero, yun ang gusto ko, yung parang ma-mesmerize ka dun sa world, dun sa fantastic elements ng world, to the point na aabangan mo next year na sana meron pa. Yun po. Thank you and congratulations. Alright.